If you are not keen, you may mistake this to be a normal pool of water. But this is not the case, as it serves the residents and even the neighboring communities a significant role. The mystery behind its existence may not be explained by many, but one thing that the locals of Chemwasus village in Mount Elgon sub-county agree on is the fact that this is a traditional natural rain gauge, because since the ages past, this community that majorly concentrates on farming activities have been using it to determine appropriate planting seasons, which normally correlates with meteorology predictions. Nimekuwa nikichunga ng'ombe hapa, wakasema wakanieleza kuna shimo ngine ya maji hapa naitwa Chemwasus. Nikamwambiwa hii ni kitu ambayo tunatafutia mvua. Alafu tulipogundua hivyo tukaona kweli kumbe ni haki. Hii kufikia mwezi wa pili hii maji yake inateremka. Kufikia mwezi wa 4 maji inasonga mpaka inaanza kumwagika kidogo. Na hii mvua na hii shimo ya maji imetusaidia sana. Wakati sisi tunalima na ikifikia tu wakati hii maji imejaa na kuanza kutoroka kidogo, basi tunaweka mahindi chini hata juu ya wiki moja. The locals here realized that this place would serve them as a natural rain gauge in 1942, and since then they have never been disappointed. Kifika wakati wa kiangazi, hiyo maji inateremka mpaka mahali kuna level yake inateremkanga, hata ng'ombe ikikunywa wakati wanachunga ama kondoo sinarudi level yake kenyewe tu. So ni kitu ya mshangao sana, lakini watu wengi wajajua sana ya kwamba hii kitu imekuaje, but inasaidia sana wakati ya kupanda mahindi. The residents here believe that this traditional natural rain gauge may be a source of fortune to them, and are therefore appealing to both governments to conserve it as a tourist attraction site. Inaonekana maneno ya El Nino hatujui kama inaonyesha ile maji mingi. Tunajua kama imejaa ni mvua iko karibu. Na sasa tunataka serikali atusaidie, pengine atujengee hii maji, pengine angalau pengine watu wengine watakuja kuona. Kwa maana watoto ndio wanaanza kuchafua hapo, lakini wakichenga nasikia itakuwa mzuri. Mimi naomba serikali yetu ya kaunti, hasa hii serikali yetu kaunti yenye inaongozwa na Mheshimiwa Lusaka, ikuja hata itujengee hapa, ituwekee kitu kama fence. Itakuwa italete watalii kutoka kama ile tumekuwa ya jumbo cha juko Elgon, pato ni moja, itakuwa itabidi inatusaidia watu ya area hapa wakuja watu waone. As simple as this traditional natural rain gauge may appear, it serves a significant role to these and even neighboring residents. For example, now, the water is overflowing, meaning the residents here are expecting El Nino rains. For KTS from Chemwasus village in Mount Elgon sub-county, I am Regina Akinyi.